Hello and welcome to our today's class. Today I am going to discuss about some common sense or common things under the title classroom etiquette that will be helpful for you whenever you face the classroom in your physical appearance. This will also be helpful. I think it will be also be helpful for you for any kinds of physical classroom that might be part of your training session during your academic life or during your job life, whatever it is. Now let's move on the topics. The topic encompasses two words. First is classroom and second is etiquette. So what is etiquette? Let's start with the definition of etiquette. We are social beings and we live in a society. And in the society, there are some types of behavior, some types of attitudes, which is generally regarded as a good one. And some behavior or attitude is not acceptable in the society and regarded as a bad manner. So etiquette is the part of society, social behavior or social norms and values that is regarded as the good one. So we can say that etiquette is a code of behavior. It is behavior that influences the expectations for social behavior according to the contemporary conventional norms within a society, social class, or group. That means if you are a part of a society or social class of a group, the code of behavior that meets the expectation of the society will be the etiquette. তাহলে আমরা যদি বাংলায় বলি তাহলে এটিকেট হচ্ছে কোনো একটা সমাজের বা কোনো একটা শ্রেণীর বা কোনো একটা গোত্রের মানুষ যে আচরণকে সবসময় ভালো বলে জেনে থাকে, উত্তম আচরণ বলে যে কথা কাজ বা আচরণটাকে উত্তম আচরণ বা উত্তম বলে মূল্যায়ন করা হয়, সেটাকেই বলা হয় হচ্ছে এটিকেট। এটা হচ্ছে কোড অফ বিহেভিয়ার, যেটা সমাজের মানুষ তাদের কাছ থেকে আশা করে, যে উত্তম আচরণটা মানুষের কাছ থেকে আশা করে, সেটা হচ্ছে তার এটিকেট। তো ক্লাসরুমের যে আচরণগুলো আমরা আচরণ কথাবার্তা যেগুলো আমরা এক্সপেক্ট করব, যেহেতু ক্লাসরুমও আমাদের একটা ছোট একটা পার্ট, ধরে নেন ছোট একটা কমিউনিটি, তো সেখানকার আচরণটাও যেটা এক্সপেক্টেড লেভেল বা এক্সপেকটেশন লেভেলের ভিতরে থাকবে, সেটা হবে ক্লাসরুম এটিকেট। তাহলে ক্লাসরুম এটিকেট হচ্ছে ক্লাসের ভিতরে যে আচরণটা এক্সপেক্টেড, অর্থাৎ যে আচরণ কথাবার্তা এক্সপেক্ট করা হয়, সেটা হচ্ছে ক্লাসরুম এটিকেট। Okay, let's move on to our etiquette points. The first point. Before the first point, let us consider a scenario. You are already 5 minutes late for your class and a class lecture is already in session. আপনি আপনার ক্লাসে 5 মিনিট দেরি করে গেছেন এবং আপনার ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। তো ক্লাস শুরু হয়ে যাওয়ার পরে আপনি কি করতে পারেন? Number 1, you try to sneak into class but you slam the door behind you. উকি দিয়ে দেখলেন, তারপরে দরজা দিয়ে ঢুকলেন, অথবা উকি দিয়ে দেখে দরজাটা ধাম করে বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন। Number 2, you enter the class quietly but walk in front of the speaker to get to your seat. দৌড়ায় দৌড়ে আসলেন ক্লাসে এসে যিনি সেখানে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন, স্পিকার যিনি সেখানে ক্লাস দিচ্ছেন, তার সামনে দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে গেলেন, সবার সামনে দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে গিয়ে আপনার সিটে বসলেন। এটা ডিস্ট্রাকশন সৃষ্টি হলো। Number 3, you quietly enter and go to the back of the class and find a seat. এবং আপনি আস্তে করে আসলেন, কাউকে বুঝতেই দেননি, টের পেতে দেননি যে আপনি ক্লাসে এন্টার করছেন। এরপরে আপনি ক্লাসে গিয়ে যেখানে খালি জায়গা পেলেন সেখানে গিয়ে আপনি বসে পড়লেন। প্রশ্ন হলো যে এই যে সিনারিও 1, এখানকার যে 3টা পসিবল রেজলিউশন, 3টা পসিবল কনসিকুয়েন্সেস হতে পারে, সেটার মধ্যে বেস্ট কোনটা? গিয়ে উকি দিয়ে দেখে দরজা বন্ধ করে চলে আসা, নাকি সবার সামনে দিয়ে সবার মনোযোগ বিঘ্নিত হয় এভাবে হেঁটে হেঁটে গিয়ে ক্লাসের গিয়া সিটে গিয়ে বসা, নাকি সবার
অগোচরে অর্থাৎ কাউকে ডিস্টার্ব না করে আস্তে করে গিয়ে ক্লাসের ফাঁকা জায়গায় বসে পড়া, কোনটা সবচেয়ে বেস্ট? উত্তর অবভিয়াসলি যে যে সেকেন্ড পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট হবে। কাউকে ডিস্টার্ব করা না করে গিয়ে আপনি ক্লাসে বসে পড়বেন। ওকে, so now it's a rainy season. Suppose it is a rainy season, it is raining in the outside and you are looking from the window of the class and you are just indulged in the natural beauty or scenic beauty of the rain. আপনি ক্লাসের জানলা দিয়ে দেখছেন যে বৃষ্টি হচ্ছে এবং সেখানে আপনি হারিয়ে গেছেন। Now let's come to our scenario 2. You missed class and you want to ask your instructor what was missed. আপনার ক্লাস আপনি একটা করতে পারেননি, তো ক্লাস করতে না পারার পরে এখন আপনি জানতে চাচ্ছেন যে আপনার গত ক্লাসে ক্লাস না করার কারণে আপনি কি মিস করেছেন, অর্থাৎ কি আপনি পড়তে পারেননি বা জানতে পারেননি। তো সেই প্রশ্ন আপনি কিভাবে করতে পারেন? নাম্বার 1, আপনি বলতে পারেন, ডিড ইউ ডু এনিথিং লাস্ট উইক? গত ক্লাসে বা গত সপ্তাহে কি ক্লাস হয়েছিল? নাম্বার 2, ডু ইউ কাউন্ট অ্যাটেন্ডেন্স ইন মাই গ্রেড? আমি তো ক্লাস করিনি, অ্যাটেন্ডেন্স দেইনি, তাহলে কি আমার অ্যাটেন্ডেন্স কাউন্ট হবে? নাম্বার 3, I know I missed class, but I have already asked a classmate and gotten my assignment and notes. Is there anything else I should know? আমি জানি আমি ক্লাস মিস করেছি, কিন্তু আমি ইতিমধ্যে আমার ক্লাসমেটের সাথে যোগাযোগ করে কি পড়ানো হয়েছে সেটার নোট এবং রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল কালেক্ট করে ফেলেছি, অ্যাসাইনমেন্ট যা দেওয়া হয়েছিল সেগুলো জেনে নিয়েছি। তো এর বাইরে আমার কি আর কিছু করার আছে? তো 3টা উত্তর বা 3টা প্রশ্ন যেটাই হোক সিনারিওর প্রেক্ষিতে যদি আসে, তো 3টার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেস্ট কোয়েশ্চেন কোনটা? অবভিয়াসলি নাম্বার সি হচ্ছে বেস্ট কোয়েশ্চেন। তো আপনি গত ক্লাসে কি হয়েছে না হয়েছে সেটা যদি ইনস্ট্রাক্টরকে জিজ্ঞেস করেন, তার মানে আপনি হচ্ছেন ক্লাস সম্পর্কে উদাসীন, জানেনই না। আর যদি আপনি অ্যাটেন্ডেন্স সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, সেটাও সঠিক নয়, কারণ আপনি অ্যাটেন্ডেন্স না দিলে আপনার গ্রেড কিভাবে কাউন্ট হবে। এবং জন্য বেস্ট হলো যে আপনি ইউ শুড আস্ক ইউর ক্লাসমেটকে আপনি জিজ্ঞেস করবেন, নো হোয়াট হ্যাভ বিন টট, জেনে নেবেন কি পড়ানো হয়েছে, কালেক্ট দ্য রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল অর নোট অথবা রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা আপনি কালেক্ট করে নেবেন। এবং এর বাইরে যদি আরো কিছু জানার থাকে তখন আপনি আপনার ইনস্ট্রাক্টরকে বলবেন যে আমি এতগুলো করেছি, এর বাইরে কি আমার কিছু করার আছে? ওকে, ঠিক আছে, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কি ধরনের পরিস্থিতিতে কি ধরনের কাজ করতে হবে, ক্লাসে লেট করলে কি করতে হবে এবং ক্লাস মিস করলে কি করতে হবে। আসেন, I was already telling about the natural beauty of the rainy season. When the rain drops from the sky into the ground, it provides a beautiful sound along with a beautiful sight. And if you are looking at the glass, you will definitely become out of your mind, out of your body. আচ্ছা, আপনি ক্লাসে আছেন, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, আপনি দেখতেছেন, ভালো লাগতেছে না, ঘুম হয় নাই রাত্রে, আড়মোড়া ভাঙতেছেন। তখন আপনার এই অবস্থা দেখে ইনস্ট্রাক্টর বলল, গেট আউট, বের হয়ে যান। এটা কেন হলো? কারণ আপনি সেখানে বসে আছেন শুধু, কিন্তু আপনার মন সেখানে নাই, মনোযোগ নাই। হয়তো আপনাকে একটা খুব রিলেভেন্ট প্রশ্ন করেছে, আপনি যেহেতু মনোযোগ দেননি, কাজে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনি পারেননি। হঠাৎ করে যখন প্রশ্ন আপনাকে করে বসেছে, তখন আপনার কাছে মনে হবে এটা কি প্রশ্ন করলো, হোয়াট ওয়াজ দ্য কোয়েশ্চেন, কি প্রশ্ন করলো, আমি কি উত্তর দিব। আর যদি ইনস্ট্রাক্টর এটাকে খুব সিরিয়াসলি নেয়, তাহলে হয়তো একাধিক দিন যদি একই ঘটনা ঘটে যে আপনি প্রতিদিনই উদাস থাকেন, আপনার মন থাকে না ক্লাসে, এবং প্রশ্ন করলে ক্লাসে কি পড়ানো হয়েছে কি পড়ানো হচ্ছে বলতে পারেন না, এরকম যদি একাধিক দিন হয়, তাহলে হয়তোবা তিনি আপনার প্রতি রুষ্ট হয়ে বলতে পারেন যে ক্লাস থেকে আপনার চলে যাওয়াই ভালো। ওকে, তাহলে আপনি কি করবেন? তাহলে যেটা আপনি করবেন সেটার জন্যই চলেন আমরা এখন জেনে নিই ক্লাসরুম এটিকেট। ক্লাসে কি করতে হবে, যেটা করলে আমরা এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হব না। ওকে, ইনি ঠিকমতো রাত্রে ঘুমাইতে পারেননি, he had a problem in sleeping, might be he was googling or watching movies, watching dramas, chatting with somebody in the Facebook, WhatsApp, or just gossiping with
his classmates or friends and didn't get enough sleep in the last night. That is why in the classroom he is sleeping. ক্লাসে যদি এসে আপনি এরকম ঘুমাইতে থাকেন, তার মানে বোঝা গেল গত রাত্রে আপনি অনেক কিছু করেছেন। তখন কি করবেন? অথবা ক্লাসে এসে আপনি দেখেন ক্লাসে যা পড়ানো হচ্ছে পড়ানো হোক, আমি হয়তো ঘুমাচ্ছি অথবা একটু রিল্যাক্স করতেছি, খাচ্ছি, এদিক ওদিকে তাকাচ্ছি, মনোযোগ নাই, মেকআপ করছি, মেকআপ দেখছি। যদি এরকম হয় না, অনেক সময় হয় অবশ্য, তার মানে সে হচ্ছে ক্লাসের ব্যাপারে সিরিয়াস না। she or he is not serious about the class, living in the class, doing anything or thinking something else rather than the class topics. And whenever the teacher asks him hello, he has nothing to do. During the exam time, she or he feels that he has a lot of things that is very difficult, currently seeming very difficult to him or her, and she is about to sit for the exam in the next day, and now she has no one to help her or help him with these topics. সে ক্লাসে বসেছিল ঠিকই, কিন্তু তার মন ছিল না, ঠিকমতো দেখেনি। এখন তার সামনে পরীক্ষা, কিন্তু এখন দেখতেছে সে অনেক কিছু জানে না, অনেক কিছুই বুঝতেছে না, আর এই মুহূর্তে তাকে বোঝানোর মতো আর তো কেউ নেই। তাহলে ক্লাসে অবশ্যই মন এবং শরীর দুটার কম্বিনেশনে, দেহ মন দুটার কম্বিনেশন নিয়ে আপনাকে বুঝতে হবে। It should have a combination of both your mind and your body, soul and mind. Next one, you know that time and tide wait for none. If you pass the time, it will be time passing. If you work hard or makes use of time, it will be a very beneficial, and it will be ultimately it will bring a fruitful result to you. আপনি যদি সময়কে পাস করেন তো টাইম পাস হবে, আর যদি আপনি সময়কে কাজে লাগান then it will be very fruitful and it will bring you a good grade also. যদি সময়কে কাজে লাগান তাহলে আপনার সময় আপনাকে খুব ভালো রেজাল্ট দিবে। কারণ আপনি দেখতেছেন যে এখানে দেখেন যে প্রতিটা ফোঁটা, জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে, প্রতিটা সেকেন্ড চলে যাচ্ছে। Each and every second that is past. You cannot regain it, you cannot retain it. আপনি সময়কে থামাইতে পারবেন না, আর সময়কে আবার পুনরায় ফেরত পাবেন না। কাজে আজকেই এখন যে সময়টা এবং সুযোগটা পাচ্ছেন সেটা আপনাকে কাজে লাগাইতে হবে। নেভার পুট অফ টিল টুমরো, হোয়াট ক্যান বি নাও ডান অ্যান্ড হিয়ার। এখন এই মুহূর্তে যে কাজটা আপনার পক্ষে করা সম্ভব সেটা আগামীকালের জন্য ফেলে রাখেন না। You do not know what will happen in the next day, and basically tomorrow never comes. এবং আপনি আগামীকাল কি হবে সেটা তো জানেনই না, সাথে সাথে এটাও যে আপনার আগামীকাল বলতে আপনার জীবনে কিছু নাও থাকতে পারে। সুতরাং আপনাকে কি করতে হবে? টু অ্যারাইভ অন টাইম, সময়কে কাজে লাগাতে হবে, ঠিক মতো আপনাকে ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হবে। ক্লাসের সময়ে যদি যত লেট করবেন তত বেশি আপনি অনেক কিছু মিস করবেন। শুধু ক্লাসের জন্য না, এটা পরীক্ষার জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট। For any kinds of examination, you have to arrive in the exam hall at least 5 minutes earlier before the commencement of the exam, because if you are late, this will produce a mental burden, and what have you learned or what have you read will be gone, just gone. It will just vanish because of your tension. So getting late in the exam, getting late in the class will give you nothing but some sort of tension, and that will cost for, in case of exam, that will cost with the vanishing or disappearing of your memorized notes, memorized topics. যদি আপনি লেট করে ক্লাসে আসেন বা পরীক্ষার হলে আসেন, বিশেষ করে পরীক্ষার হলে আসলে আপনি যা পড়েছেন সেগুলো আপনি টেনশনেই ভুলে যাবেন। কাজেই সময় মতো ক্লাসে আসার অভ্যাস করেন, তাহলে আপনি সময় মতো ক্লাসে আসলে সময় মতো পরীক্ষায় উপস্থিত হতে পারবেন। অনেকে লেট করে পরীক্ষায় অ্যাপিয়ার করে, আর দেখা যায় যে পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, তারপরও হয়তো সে কমন পেয়েছে কিন্তু লিখে শেষ করতে পারে নাই, একটু বেশি পড়তে গিয়েছিল, একটু বেশি পড়তে গিয়ে আপনি অনেক কিছু মিস করতে পারেন। সুতরাং যা পড়ার আগে শেষ করে পরীক্ষার হলে ঠিক মতো প্রবেশ করবে। ওকে, now in the exam hall they are participating in the exam, and some of the guys are very happy because they have done very well in the exam, and someone is preparing for the exam, and someone is just thinking what should we do. That means this slide is related to the preparation for the exam. তাহলে আপনি এক্সামে
গুড স্কোর করতে হলে কি করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু ফিনিশ অল ইউর নোটস, অল ইউর লেকচার্স before the commencement of the exam. If you think that you will arrange all the notes, all the books, all the reference material, and you will go through all these things just the night before of the exam, then this will be a bad decision, I guess, because you do not know what will happen in the night before exam. You might got sick, your family might have any occasion or any celebration, or your neighbors may have any celebration, or they may start playing songs with loud volume. আপনি পরীক্ষার জন্য সবকিছু ফেলে রেখেছেন, পরীক্ষায় আগে রাতে পড়ার জন্য সবকিছু গুছিয়ে রেখেছেন, কিন্তু ভালো কাজ করেছেন, আপনি সবকিছু গুছিয়ে রেখেছেন, দ্যাট ইজ ভেরি গুড। বাট আপনি যেহেতু জানেন না যে পরীক্ষার আগের দিন আপনার ভাগ্যে কি ঘটবে, হতে পারে আপনার বাসার পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে গেল, আপনি নিজে সিক হয়ে গেলেন, অথবা আপনার আশপাশে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল এবং সেখানে অনেক জোরে জোরে গান বাজানো শুরু করলো, তখন আপনি কিন্তু ঠিক মতো পড়তে পারবেন না। কাজেই যেদিনকার পড়া যদি আপনি সেদিনই কমপ্লিট করে ফেলেন, তাহলে এটা আপনার জন্য খুবই ভালো হবে। আপনার পরীক্ষার আগে শুধু রিভাইজ দিলেই চলবে। সো ডু স্টে ফর দ্য হোল ক্লাস। আপনি ক্লাসে পুরোপুরি থাকবেন, যাতে আপনি জানতে পারেন যে পরীক্ষার আগে বা ক্লাসে আপনাকে কি পড়ানো হচ্ছে, এবং সেটার প্রিপারেশন আপনি ঠিক মতো নিতে পারেন। নাও এভরিবডি নোজ দ্য অ্যান্সার বাট শি ডিডন্ট। সবাই উত্তর জানে, কিন্তু ইনি উত্তর জানেন না। কেন? কারণ তিনি পড়ে আসেননি। ক্লাসে তো পুরোপুরি থাকলেও, পুরোপুরি থাকার সাথে সাথে আপনাকে প্রিপারেশন নিতে হবে। ডু বি প্রিপেয়ার ফর দ্য ক্লাস। ক্লাসের জন্য প্রিপারেশন যদি ঠিক মতো নেন, তাহলে আপনি you will if you stay in the class for the whole time, both with your body and mind, at least 50% of the topics will be acquired by you. Then you have to go in the home after getting relaxed. You just go through your lessons. Then another 30% will be acquired by you, and rest of the 20% will be acquired by you before the exam. আপনি যদি ক্লাসে উপস্থিত থাকেন, তাহলে 50% আপনার অ্যাকুইজিশনে সহজ হবে। বাসায় গিয়ে সেটা যদি আবার ওই দিনে দেখে ফেলতে পারেন, তাহলে আরো 30% হবে। আর পরীক্ষার আগে 20% দিলে আপনার 100% অ্যাকুইজিশন হয়ে যাবে। অনেকেই 100% আগেও করতে পারেন। তাহলে প্রিপারেশনটা যদি আপনি নিয়ে নেন ক্লাসের আগে, তাহলে সেটা আপনার জন্য কি হবে? দ্যাট উইল বি ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ ইন দ্য লং রান। যে শেষ মুহূর্তে প্রিপারেশন নেওয়ার থেকে আগে প্রিপারেশন নেওয়া অনেক ভালো। সো ডিপেন্ডিং আপন ইউর ক্যাপাসিটি অর ব্রেইন, আপনার ব্রেইনের ক্যাপাসিটি অনুসারে আপনি এরকম প্রিপারেশনের স্কিম করে ফেলতে পারেন। ঠিক আছে? অনেক সময় ক্লাস বন্ধ থাকে, সেই সময় খালি জায়গাগুলোতে, যখন ক্লাস বন্ধ থাকে সেই খালি জায়গাগুলোতে আপনি আপনার অ্যাসাইনমেন্টের কাজ করতে পারেন, বা অ্যাসাইনমেন্টের র ম্যাটেরিয়াল গুলা জোগাড় করে রাখতে পারেন। এভাবে সময়কে আপনি কাজে লাগাতে পারেন। দ্যাট মিনস প্রিপারেশন ইজ দ্য বেস্ট থিং। ওকে, ইট ইজ অ্যাটিটিউড। এটাকে বলা হয় ডোন্ট কেয়ার ভাব আর কি। আই ডোন্ট কেয়ার, আপনি কি বললেন না বললেন না, তখন এটা আমার কাছে কোনো ব্যাপার না। আই ডোন্ট কেয়ার। সো হোয়াট? So what I have admitted here, I am very passionate, I'm very optimistic to get a good marks. So you have told many things, and that is nothing to me. So what? And what is that to me? Well, don't care ভাবটা আসলে খুবই খারাপ জিনিস। এটা আপনি যেখানেই দেখান, যাকেই দেখান, don't care ভাব দেখানো উচিত না, because you do not know what is in your back and what is in your front. That means you cannot see your forehead, আপনি আপনার কপাল দেখতে পারেন না, and you cannot see your ব্যাক সাইড, আপনি আপনার পিঠও দেখতে পারেন না। কাজে আপনি জানেন না আপনার পিছে কি আছে কিংবা আপনার সামনে কি আসছে। সুতরাং ডোন্ট কেয়ার ভাব যাকেই দেখান বা যাকেই দেখানো হোক না কেন, যাকে দেখাচ্ছেন সেও কোনো এক সময় আপনি হয়তো এখন তার জন্য সুপিরিয়র, অথবা তার সাথে আপনার ডিল করার যে বিষয়গুলো, সেগুলো নিয়ে আপনি কনসার্ন না। হতে পারে দুদিন পরে এটাই আপনার জন্য বুমেরাং হয়ে যেতে পারে। সো ইউ শুড নট বি ট্রুলি ডোন্ট কেয়ার। You should not have an attitude like truly don't care. Don't care ভাবটা থাকা উচিত না। আপনার অবশ্যই কমন কার্টেসি থাকা উচিত। আপনার হয়তো মনে হচ্ছে যে এটা আপনার জন্য মোটেও প্রযোজ্য না, এটা আপনার দরকার নাই, বাট আপনার কমন কার্টেসি থাকা উচিত। You should have demonstrated, or you must have acquired the behavioral part that is known as common courtesy. আপনার সৌজন্যতাবোধ থাকা উচিত।
Okay. Next, do put cell phone off or away on or vibrate. That means I told you that one of the distracting elements in the classroom is the cell phone. Whenever it brings some mental disturbances. Even you are not talking in with the or responding the phone or taking the phone, or you are not talking in the phone, you are not answering the messages that have been sent to you. But every time the phone beeps, every time the phone makes a sound, it definitely creates some sort of mental effect on you. And this mental effect is totally distracting from the classroom topics. যখনই ক্লাসে থাকেন বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে থাকেন, সেখানে যদি সেলফোন বেজে ওঠে বা ভাইব্রেশন হয়, কিংবা আপনার মেসেজের কোনো টোন আসে, সেটা অবশ্যই আপনাকে ডিস্ট্রাক্ট করবে। সামান্য সময়ের জন্য হলেও আপনার মনোযোগ সেখান থেকে চলে যাবে। আর যদি আপনি মেসেজ পড়েন, সেটা আপনার উপরে একটা প্রফাউন্ড ইম্প্যাক্ট ফেলবে। সেটা আপনাকে চিন্তা করতে বাধ্য করবে। কল রিসিভ করলেও সেটা আপনাকে চিন্তা করতে বাধ্য করবে। সো it is very important to put your cell phone away and on vibrate. আপনার সেল ফোনটাকে আপনার কাছ থেকে দূরে রাখবেন, আর যদি না রাখা সম্ভব হয় তাহলে ভাইব্রেশনে রাখবেন। It will be very better for getting non-distract during the class time. And texting should not be going on in the class. Sometimes you need to text someone, and it might be time to time or on a minute basis. But during the class or any important events such as prayer or any important program, you should not put your cell phone on, or if you are putting your cell phone on, you should not text anybody during these types of occasions. আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় সেল ফোনটাকে অফ রাখাই ভালো, না হলে পরে অন রাখলেও ভাইব্রেশনে রাখবেন, এবং কখনো টেক্সটিং করবেন না। এটা খুবই ডিস্টার্বিং। যার কাছে ফোন আসে তার জন্য ডিস্টার্বিং, যারা তার সামনে থাকে তাদের জন্য ডিস্টার্বিং। You should not do it. Next, do stay awake and be attentive. I have already told you that you should be present in both in the body and mind, and should be present in the full time in the class. And during your presence in the class, you should be awake and attentive. At least try to be attentive during the class. If you are sleeping in the class, or you are getting distracted by someone others, or you are not trying to even pay your attention in the class, this will be a totally waste of time. And I have already told you that time and tide wait for none. আপনি ক্লাসে আছেন কিন্তু মনোযোগ দিচ্ছেন না, আপনি ক্লাসের সময় অতিক্রম করতেছেন, সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, টাইম ইজ পাসিং অ্যাওয়ে, সময় চলে যাচ্ছে, and you are not paying any attention. আপনি সময়ের প্রতি খেয়াল করে কোনো অ্যাটেনশন দিচ্ছেনই না। এরকম করলে তো সময় চলেই যাবে। তো সময়টাকে খামোখা চলে যেতে না দিয়ে আপনি অ্যাটেনশন দেন এবং ক্লাসের ভিতরে মনোযোগী থাকেন। অ্যাটেনশন দেন, মনোযোগী থাকেন আর জেগে থাকবেন, যাতে আপনি কেউ না পারলেও আপনি হচ্ছে ক্লাসে যখন শেষে বলা হবে যে what has been taught today, আজকে কি পড়ানো হয়েছে, সেটা যখন বলা হবে তখন কেউ না পারলেও যেন অন্তত আপনি হাত তুলে বলতে পারেন যে I know this is the topics for today's class, these are the topics for today's class, আজকের ক্লাসে এটা পড়ানো হয়েছে, এটা যাতে আপনি বলতে পারেন। Okay, so ultimately you have to sit for the exam, and before that you have to show your effort, try your best, and if you require any kinds of help, then ask for help without any hesitation, and think that you are a one-man army and you are going to appear in a battle. Even your classmate will be your enemy during the examination. When we sit for examination in the professional life, sit for examination for any job, then your best classmate might be your enemy. আপনি যখন প্রফেশনাল লাইফে একটা চাকরির জন্য বসবেন, একটাই চাকরি থাকবে, তখন ওই সে চাকরিতে কিন্তু আপনার যিনি বেস্ট ক্লাসমেট, সেও আপনার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যাবে, ইউর রাইভালি গ্রুপ। কাজে আপনাকে প্রিপারেশন নিতে হবে যাতে আপনি একাই
যত কঠিন পরিস্থিতি হোক না কেন সেখানে আপনি সেটাকে মোকাবেলা করতে পারেন এবং কারোর উপরে আপনাকে ডিপেন্ড করতে না হয়। So this was something about the classroom etiquette, and before ending our topics, you should know that your instructors spend hours weekly preparing for your class. Your instructor teaches at least 2 or 3 hours in the class. Your instructor thinks, plans, and create lessons to help you learn. And your instructor really wants you to learn and cares about you. মানে আপনাকে যিনি পড়ান তিনি শুধু এসে করে পড়ায় দিয়ে চলে যান না, তার রাউন্ড দ্য উইকে তাকে এই পড়ানোর জন্য প্রিপারেশন নিতে হয় এবং একাধিক ক্লাসও নিতে হয় এবং তিনি চান যে আপনাকে যা পড়ানো হয়েছে আপনি যেন বেস্ট স্কোর করতে পারেন। তো কাজেই আপনার ইনস্ট্রাক্টরের পক্ষ থেকে যিনি আপনাকে পড়ান তার পক্ষ থেকে তার 100% এফোর্ট আছে। এখন আপনি যদি এফোর্ট না দেন, that will be in vain because your instructor cannot read for you, cannot sit in the exam for you. আপনার ইনস্ট্রাক্টর আপনার জন্য পড়েও দিতে পারবে না, আপনার জন্য এক্সামেও বসতে পারবে না। কাজে আপনারটা আপনাকেই পড়তে হবে। ওকে, that was our classroom etiquette. I think you have understood the basic things of etiquette and what we should do and what we should not do, do's or don'ts basically in the classroom. And this might also be true for, or this might also be applicable for online class. অনলাইন ক্লাসের জন্য এর অনেকগুলো হয়তো বা প্রযোজ্য হতে পারে। তো যেগুলো আপনার জন্য প্রযোজ্য হতে পারে সেগুলো আপনি অবশ্যই অনলাইন ক্লাসে অ্যাপ্লাই করবেন। যেমন টাইমলি ক্লাসে আসা, ক্লাসের সময় পুরোটা থাকা, মনোযোগ সহকারে শোনা, দিনের পড়া দিনে শেষ করে ফেলা, সময়কে অপচয় না করা। আর পরীক্ষার হলে কারো হেল্প পাবেন, এই হেল্পের আশায় বসে না থেকে নিজের প্রিপারেশন নিজে নিয়ে নেয়া, যাকে আমরা বললাম যে ওয়ান ম্যান আর্মি হিসেবে নেয়া। ওকে, now let's move on an important thing which is known as cheating. You should not do cheating in the examination. You should not copy, should not plagiarize in the classroom. Cheating might give you a good grade. This is a chance, or if you got in red-handed, this you may lose all your grade. Even this may cost you the semester drop as a punishment. চিটিং করলে আপনার গ্রেড বাড়ার সম্ভাবনা আছে, আবার যদি ধরা পড়েন তাহলে আপনার পুরো গ্রেড শেষ হয়ে যেতে পারে, সেমিস্টার ড্রপ হতে পারে। আমি যেটা বললাম যে আলটিমেটলি you will be appearing in the professional life examination, and at that time no one will be there for helping you, and if you cheat at that examination you will be red marked for the entire life, for your entire life. আপনি যদি প্রফেশনাল লাইফের কোনো এক্সামিনেশনে চিটিং করতে চান, চিটিং করতে গেলে ধরা পড়লে পুরো জীবনের জন্য রেড মার্ক হয়ে যাবেন, আর সেখানে আপনাকে হেল্প করার জন্য কেউ থাকবেই না। তো আপনার এখানে গ্রেড অনেক ভালো, সাপোজ you have a skill to cheat in an